To color all these with Fevicryl glass colors, and this is my favorite pink color. So okay, Fevicryl glass colors. So just for this I'm going to take this in a small tub so that I can avoid all the gas bubbles formed. Okay, so I have 3 bottles here which I have already lined up and then applied the metallic golden color. So right now I am going to apply very lightly, to be little careful because they do have this tendency to get onto other portions. So I'm applying it carefully to this. So this is not giving me much of happiness, so I'm taking little extra and then applying it. Do not get these to the water or any such, because if you get all these colors nearby water, so it's going to overflow little by little. So it's going to look really beautiful once you have completed all the pink, and I have green, I have blue. So once you complete all these, so it is going to look really good.
want to wash this because it will be really tough to wash it later, so I have washed it right here. Hi viewers. So இப்போ நம்ம first pink color apply பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு. இப்போ வந்து நான் அடுத்து வந்து green color எடுத்து apply பண்ண போறேன். Okay. Black, Fevicryl, brown, okay, green. இது மாதிரி ஷேக் பண்ணக்கூடாது, நான் லூஸ் தானமாக ஷேக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இங்கே இருக்க க்ரீன் கலர், ஸோ இந்த க்ரீன் கலர் தான் இப்போ நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். எனிவேஸ் நான் வந்து இந்த இதில் போட போகிறனால எனக்கு கேபபிள்ஸ் வந்து இதில் வந்தாலும் எனக்கு பெயிண்டிங்கில் வராது. பிகாஸ் நான் வந்து ப்ரஷ் மூலமாக அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ இட் won't be there. ஸோ அடுத்து என்னன்னா ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு அப்ளை திஸ்